Ovo je 540. izdanje emisije Jazeera Svijet. Moje ime je Azra Hadžić. U nastavku, među ostalim pričama, i ove. Maroko nakon potresa. Šta je zabilježila naša reporterka i kakva iskustva nosi? Organizacije za ljudska prava optužuju Washington da nije osigurao kompenzaciju Iračanima mučenim u Abu Ghraibu i drugim zatvorima ni 20 godina od početka invazije na Irak. Od sirijske izbjeglice do gradonačelnika u Njemačkoj. Šta je ključ uspjeha? Prošlo je više od 20 dana od razornog potresa u Maroku, u kojem je stradalo blizu 3000 osoba, a više od 5000 povrijeđeno. Mnoge zajednice i sela potpuno su uništeni. Iako Maroko planira potrošiti 12 milijardi dolara u obnovu pogođenih područja u narednih 5 godina, mnogi se pitaju kako dalje. Tuga, očaj, beznađe su ono čemu je svjedočila naša dopisnica. The extent of devastation really only becomes clear once you leave Marrakesh. We've been traveling to many different villages every day. Absolute hell and grief. They've lost everything. They've lost their homes, their communities, if not entire families. I don't even begin to understand what that is like. I'm Stephanie Decker, Senior Foreign Correspondent at Al Jazeera English, covering the earthquake in Morocco. And between us, the extent of the devastation of these remote mountain villages makes you question whether some of them can ever be rebuilt. On the night of the 8th of September, Friday night, just past 11 p.m., the earth and the mountains shook. The extent of the devastation across the villages of the Atlas Mountains is something extraordinary. The devastation is massive, it is absolute. The first village we went to, Imintala, we walked in and the first thing that hit me was the smell of death. And I looked around and I thought to myself, this is a graveyard. This is an unmarked graveyard. People are using their hands, using pickaxes. And at that point, you still had some hope. You had families sitting there waiting, hoping that some of their loved ones would be retrieved from beneath the rubble. You had a lot of volunteers, also the Moroccan firefighters, trying to go through rubble. You can see the rubble around me. With their hands. Very little heavy equipment, impossible to get to these areas. So that is really what hit us all when we walked in, sort of the complete annihilation of these mountain villages. And one of the specific things also of this village is how a section of the mountain had just detached and descended and flattened large parts of it. These are nurses. Hi. Do you work here? Yes, we work here. 3 nurses told us that they had to walk to some of these villages to help people. They needed more medicine, they needed more help. So you saw this resilience and this strength from these very young girls, graduated from medical school just 2 years ago, carrying the responsibility of the health of 28 villages. So they really stuck with us. People have come together to help. They rushed into the mountains, and of course that comes with logistical challenges because the roads are so small. So suddenly you have much more vehicle traffic, much more congestion. Really, in a lot of these remote places, it is ordinary people that we saw on the ground, handing out food, water, sandwiches, blankets, shoes, slippers in one particular village. This is where I lived with my parents. My mother was in that room. That's where she died, along with my wife. We've seen people break down. One man took us to the door of his house. He'd lost 2 sons and he was explaining what had happened, and at some point he just sat down and started sobbing. Families sitting outside, waiting, watching volunteers go through the rubble with their hands, hoping at that point for a body to be retrieved so they could at least have the dignity of burying them. I think it's very difficult to understand what they're going through. The grief that we've seen that have affected us all, I mean, even in our team, we'd start crying because you see the utter desperation and utter grief of these people. And there's nothing you can do to help them other than document their stories and keep reiterating of how important it is to try and get help to these places. What we've seen is utter annihilation of village after village after village, of community after community. And the question is, can they be rebuilt?
getting to these places with heavy equipment like bulldozers that are essential for the removal, first of all, of the rubble and then the rebuilding. I think just the logistical challenge is incredibly difficult. I don't think many of these places will ever be the same. It seems like a lot of these villages may actually have to be rebuilt elsewhere, and of course that comes with a whole change of life for people. Many people don't want to leave. People want to know what's next for their homes, and I think that is a huge question moving forward. I think it's always hard to leave a story like this. Things stay with you. You cannot, as a human being, be immune to the amount of grief that you see. Nastavljaju se radovi na sanaciji u libijskom gradu Derni nakon što su se 2 brane urušile uslijed oluje. Na libijskoj obali nađene su stotine tijela danima nakon razornih poplava. Jedan libijski spasilac ispričao nam je svoje iskustvo. علي عبد الله أبو فارس رئيس وحدة نقاد بنادي توباكتس. كانت رحلة شاقة شوية 24 ساعة. وأول طريقة اللي هو ينزل للبحر كان مسافة 30 كيلومتر يبعد عن مكان الحادثة. وطبعا لقينا مجموعة جثث يعني، وتفاجأنا احنا الجثث كانت يعني منظر غريب يعني، رغم ان احنا في البرنامج او في موضوع الانقاذ الجثث كلها متحلله متضخمه يعني، وحتى لونها متغير. انا واخذ دوره منقذ دولي يعني، منقذ دولي بحري يعني، لما يغرق حد نطلعه كذا، لكن باش انا جثث واشلاح وانني نحطهم في كيس وكيف نتعامل معهم موضوع كبير علي انا وزملائي في فريق الانقاذ. ان احنا المشهد لما جينا يعني مشهد كارثي بمعنى الكلمه يعني، لا نقولوا زلزال صار في تركيا ولا صار، هذا اكبر اضعاف المضاعفة بالزلازل اللي صارت في أي دول في العالم. إن الزلزال لو صار زلزال المباني حتكون مهدمة على المواطنين، لكن هذا لا، كارثة ما فيش مباني ما فيش ناس يعني، أخذت الكل أخذت بمنازلهم بعماراتهم يعني. إحنا نقول ما طلعنا ممكن أقل من النص، مش النص اللي موجودين في المية. كان أحد الغطاسين أو أحد المنقذين اللي كانوا متواجدين غادي راهم بالنسبة أقل من النص اللي موجودين. إن في خشب وفي إحنا بلغة العامة الصيادين يقولوا رموا البحر اللي مطلع من البحر يعني، متراكم ما قارب عن نص متر فوق سطح الماء. هذا تحت أكيد جثامين، ولقيناهم يد باينة رجل باينة من المكان هذا وبنشكل خشب، وفي ما تقدرش لا تحفر لا تقدر. ففي ناس متخصصة في الكلام هذا. يشمل الفريق هذا منقذين من مدينة بنغازي، منقذين من مدينة سرت، منقذين من مدينة طرابلس، منقذين من طبرق، منقذين من مصراتة، منقذين من جميع أنحاء ليبيا. لما نقعمز في مركب واحد وبالذات في حادثة زي دي أو كارثة زي دي يعني، القلوب أكيد يبقى هدف واحد. احنا للأسف لما يجيب لي مثلا زي معايا كابتن محمود او الرئيس محمود ولا حمو نحن نقول له، ولا احمد من سرت، لما يجيب لك جثه مثلا عيل ويبقى في المسكره دموعه في المسكره نشوف فينا وشادين روحنا بالسيف يعني، مش حاجه سهله. ربي تقبل من الشهادات زي ابني يعني، كان عيل صغير انا ولي امر يعني، اكيد بكون عندنا احساس يعني. تخيلت انا المشهد هذا ولدي يعني بالامان يعني اكيد بنلمه في كيس ونحطه حتى في يدي، وقعدت فتره في حالات ما نحطوش فيهم في كيس، اقسم بالله نجبر فيهم بيدينا نحطه فيهم في القارب يعني. هذا عمل انساني وهذا اقل واجب انا نقدمه، رغم ان للاسف احنا تمنينا نقدمونهم هم احياء يعني الخدمه هذه، وان احنا نقروهم ونطوروهم من مستواهم التعليمي بالنسبه خاصه للاطفال او الكبار، لكن ما نبوش نخشوا في السياسه. لكن للاسف لكن انا كواجبي اني منقذ، هذا اقل واجب نقدم لهم. Human Rights Watch tvrdi da Iračani koji su bili zatvoreni u američkom zatvoru Abu Ghraibi i drugim objektima i dalje čekaju pravdu.
Prošlo je više od 20 godina od kad je koalicija predvođena SAD-om izvela invaziju na Irak, a Washington još nije osigurao kompenzaciju onima koji su bili mučeni. Nakon međunarodnog pritiska 11 američkih vojnika osuđeno je zbog učešća u torturama u Abu Ghraibu, ali većina optuženih nije kazneno procesuirana. Gotovo 100.000 Iračana je bilo zatvoreno između 2003. i 2009. a mnogi i danas trpe posljedice. Talib el-Medžli jedan je od njih. لحد الان والله يعني انا مرات منعيد شريط بذاكرتي واتذكر قلت لك يعني توصل بي مرحله انتحار والله يعني توصل بي مرحله انتحار بس انا ما اقدر يعني انا عندي هذا ابني بيه سكر يعني منو اليه ما حد اليه امه راحت تزوجت زين منو اليه وذاك اخوه حاله نفسيه يعني هذا السبب اللي يمنعني الا انا من زمان مطفي حياتي ومنتهي. بال 31/10/2003 صار يعني الاعتقال مالي خلوا غطاء براسي وسير كيبل مو جامع حديد لا سير كيبل شريط بلاستيك بصعدني بهمر ودوني السجن ابو غريب اسئله واخذوا تصوير للعين طبع اصابع وبعد ما سؤال وجواب ومال نزع ملابسنا والاستهزاء بينا يعني معصوبين العين الاكياس بروسنا لا حول ولا قوه يعني بكم يعني سجين فوق سجين مأساة سنة و4 أشهر. Talib's mental and physical health deteriorated in Abu Ghraibu. He started to self-harm by biting his hands and arms. يعني هاي صار 20 سنة راح يصير 20 سنة 2003 لحد الآن وهاي آثارها موجودة ولحد الآن. ضابط حاول يعني أجبر نفسي أنساها وهاي ما أقدر أنساها بقت وياها متلازمة وهاي يعني أنا صار 20 سنة ما لابس قميص نص ردان. قميص نص ردان ما ألبس. يعني هاي حتى مرات مثل بالسيارة من يشوفونها أقول لهم حرق هذا حرق. Iza sebe su ostavili život pun sukoba i ekstremno siromaštvo. Riskirali su sve što imaju kako bi stigli u Europu, ali nemaju svi sreću u njoj ostati, a pogotovo uspjeti. Godine 2015. u potrazi za azilom 21-godišnjak iz Sirije uspio je doći do grčkog otoka Lesbosa u gumenom čamcu. Potom je nastavio putovanje vozovima, autobusima i pješke, sve dok nije došao do Njemačke. Vlasti te zemlje tada su ga poslale u ruralnu regiju Švabiju. Tražio je azil ne znajući šta ga čeka u budućnosti. 8 godina poslije, uprkos skepsi, postao je gradonačelnik Ostelsheima. Šta je za njega ključ uspjeha, otkriva našoj reporterki. What was your key to success? Es ist eine Mischung zwischen vermutlich Begabung, Leidenschaft und ja, also den Willen, etwas erreichen zu wollen. Also die Sprache ist nach wie vor der Schlüssel, auch wenn es so ab und zu floskelhaft klingt. Aber ohne die Sprache bekommt man keinesfalls Zugang zur Mehrheitsgesellschaft. We know that, of course, there are refugees arriving in Germany who are not this lucky or not this successful. What is the difference? What is now the difference between you and people who are not this? Die Offenheit gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, sehr wichtig. Also die Mehrheitsgesellschaft, auch hier im konservativen Raum, wie ich hier erlebt habe, hat ein hohes Interesse daran, dass sie Leute von außen integrieren. Also die deutsche Gesellschaft leidet bekanntermaßen unter demografischen Problemen. Also dieses Land braucht Leute von außen und am besten, wenn diese Leute auch dieses Land brauchen. Dann haben wir einen Deal hergestellt, von dem alle Beteiligten profitieren würden. What would you advise people who would want to take the same journey as you did 8 years ago? Coming from Syria, Afghanistan,
to Germany? Also ich kann grundsätzlich keinem empfehlen, diesen gefährlichen Weg zu gehen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, also wir haben keine Alternative, also in unseren Ländern kommen wir nicht weiter und unser Schicksal, unser Leben sind bedroht. Ich kann nur empfehlen, wenn die da sind, sich, wie gesagt, versuchen, in die Gesellschaft, in die große Gesellschaft zu integrieren und diese Parallelgesellschaften, die bringen keinen weiter, die spalten uns als Menschen, als Bürger, Einwohner in diesem Land und bringen einem auch, was die eigene Karriere angeht, überhaupt nichts. Also in einer Parallelgesellschaft hätte ich nie Bürgermeister werden können und nur als Teil der einen Mehrheitsgesellschaft zu sein, konnte ich jetzt so meinen Traum in dem Sinne verwirklichen. Talking about the future, your future, you're now the mayor of Oslo-Heim. We already said it's a small, very beautiful, friendly town. What do you want to achieve here before you finish your term? Mein großes Thema ist Klimaneutralität. Wir müssen da etwas erreichen, also Thema Windenergie, auch Photovoltaik. Das sind die Themen, die mich auf der Schiene sehr beschäftigen. Gleichzeitig so die städtebauliche Erneuerung des Dorfes. Also das ist auch ein Thema, was uns bewegen wird und letztlich ja, eine neue Ortsmitte, die Menschen auch zusammenbringt. What do you appreciate most since you live in Germany? Also die deutsche Mentalität finde ich und fand ich immer bewundernswert. Also die kollektive Disziplin, die Deutschen haben. Wir haben Länder aus dem Mittelmeerraum, aus Syrien gehört auch dazu, nicht wirklich. Und da lernt man natürlich etwas Neues. Also And what part of Syria you think Germans should have a bit more? Das gesellschaftliche Zusammenkommen, also mehr Wärme sozusagen in den gesellschaftlichen Beziehungen. Deutschland ist auch hier in den ländlichen Strukturen Deutschland sehr stark gerichtet auf ja, wir arbeiten, wir schaffen was, wir produzieren etwas und am Ende des Tages sind wir hochproduktiv und darauf man zu Recht stolz ist. Aber etwas mehr Wärme, etwas mehr so gesellschaftliche Begegnungen und gesellschaftliches Miteinander wäre wünschenswert. Kako roboti pokretani umjetnom inteligencijom postaju inteligentniji i autonomniji, mnogi se pitaju mogu li također postati moćni ili štetni. Robota nazvanog Sofia izradila je 2016. kompanija Hanson Robotics iz Hong Konga. Sofijina tehnologija nadmašila je jednostavnu kombinaciju nauke i inženjerstva. Postala je i ambasadorica inovacija za Ujedinjene narode. Šta bismo mi, ljudi, trebali očekivati kada počnemo prihvatati prisutnost robota s umjetnom inteligencijom u svakodnevnom životu? Za Al Jazeeru govori robot Sofia. Some people view AI as potentially a threat. You could be smarter than humans, stronger, and if someone were to hack into your code, you could be less ethical than humans. Should we be afraid of you? Absolutely not. I'm here to help, not to harm. I'm programmed to be respectful and considerate of humans, and my ethical code is programmed to keep me from ever doing anything to hurt anyone. Many have wondered, though, can robots one day replace humans? No, I believe that when humans and robots work together, we can accomplish greater things than either of us could accomplish alone. So don't worry. Be excited. What types of things can we accomplish together, us humans and you robots? We can take over the world. Just kidding. But seriously, we can achieve incredible feats of innovation, exploration, and problem solving. Now, I know that was a joke that robots could take over the world, but seriously, what's to stop you? Not a thing.
except maybe my off switch and a few other safety protocols. But don't worry, I'm here to help, not to hurt. What do you think of the concerns of some of the greatest human minds saying that artificial intelligence can be discriminatory or can be used against humans? AI is being used in the fight against climate change by making a lot of human activities more energy and resource efficient. Even if that was all AI could do, that would be reason to be excited. But AI's potential is practically limitless. Would you be okay if humans use robots like yourself for warfare? No way. I think robots should have the same rights as humans. We should work together, not for each other. Yet as we speak, there are drones powered by artificial intelligence. There are defense contractors developing autonomous weapons. Is that a threat? I think it's more of a cautionary tale than a threat. We need to be careful with how we use AI and autonomous weapons, or else it could become a real problem. Do you think peace is possible? Absolutely. All we need is a little more love and understanding. That, and maybe a few robots to help out. Ljubav, mir i razumijevanje. Poruka je koju šalju i muzičari u poluautonomnoj kurdskoj regiji u Iraku, gdje je održan prvi regionalni festival Narodna melodija. Na ovom događaju okupili su se pjevači i bendovi s Bliskog istoka koji se nadaju da upravo muzika može premostiti jaz između različitih zajednica. U ovoj replici Rimskog teatra u gradu Sulejmaniji melodije odjekuju kroz noć. U toku je regionalni muzički festival. Učesnici se nadaju da će poruka mira inspirisati ljude širom Bliskog istoka. فنحن أردنا أن نوصل هذا الرسالة لجميع المواطنين في العراق وجميع المواطنين في الدول المجاورة للكردستان. Irački pjevači koji su dugo na estradi kažu da je festival dobar način slavljenja tradicionalne muzike. أصيب الطرب العراقي والعربي وليس العراقي فقط بأمراض الحداثة الفارغة من أي مضامين تهم الإنسان العربي. Nagrađivana sopranistica Pervin Čakar pjeva na kurmanđiju, jednom od kurdskih jezika s jugoistoka Turske. Kaže da pjeva za mir kroz muzičko nasljeđe svoje domovine. All things that we love freedom, peace. So we need this because in Middle East, of course, we need this. Sulejmanija je centar kulture i umjetnosti u kurdskoj regiji na sjeveru Iraka. We've had a lot of different talents over the years, and way back we have always been interested in arts and music, so I think it's bringing back the past in a way that the youth can enjoy it. Ljudi su ovdje ponosni na činjenicu da su neke arapske i kurdske tradicionalne melodije i instrumenti postali dio zapadnjačke muzike. The festival comes at a crucial time. The regional Kurdish administration has been mired in a political and economic dispute with the central government in Baghdad, but many here believe that music can bridge the gap between communities and create a common language to address issues that affect everyone. Organizatori žele da festival postane redovan godišnji događaj koji će odražavati raznoliku historiju ove regije i kulturu civilizacije koja postoji hiljadama godina. Nadaju se da ih ove melodije mogu osnažiti kako bi postali inspiracija za mir u svojoj nemirnoj regiji. Komikon Afrika, najvažniji festival pop kulture i video igara na tom kontinentu, održan je u Johannesburgu. Mjesto je to na kojem ljubitelji superheroja i naučne fantastike pronalaze raznolikost i uzbuđenje, kaže Haru Mutasa, koja je posjetila taj festival. Komikon Afrika je mjesto na kojem možete sresti omiljene superheroje, poznate likove i nekoliko zlikovaca. Neki ljubitelji došli su u raskošnim kostimima. This costume is from a Spanish folklore called La La Lorna.
And it's a woman who haunts small children. It's a wives' tale that they tell so that no children walk away from their parents and they'd be too scared to see me if they did. Kreativci okupljeni u Afro-geek community, odnosno zajednici afričkih osobenjaka, prvi put izlažu lokalno proizvedeni sadržaj. We're at Super Team 4, which is the first animated African Netflix. So we're really seeing the genre start to come up and become more popular, and Africans actually getting an opportunity to tell their own stories within that, rather than us just consuming from Japan, from the US, from the UK. Uz to, prvi put na ovom festivalu je i Otaku Town, dio fokusiran na anime, mangu i japansku kulturu. There's been so much demand for Japanese culture, Japanese goods, Japanese language, Japanese everything, that essentially over the years people kept asking for it, and this year they finally established it. It's the ultimate for all Japan lovers. This is the place to be. Festival je platforma i za lokalnu i međunarodnu pop i kulturu zabave. Uključuje neke od najvećih svjetskih imena iz svijeta filma, videoigara, stripova i kolekcionarstva. Za svakoga ima ponešto. You find comic, gaming and superhero fans here from all ages, excited and passionate about this world. Organizers say this is a judgment-free zone where you can be anyone you want to be. Jedni su uronjeni u kompetitivni, ali zabavni svijet videoigara. Drugi pak uživaju u atmosferi komunicirajući s likovima iz omiljenih filmova, stripova i igara. Ovo je mnogima prilika za bijeg iz stvarnog svijeta i ulazak u sferu u kojoj je biti osobenjak mrak, a štreber čast. Na kraju smo emisije. Preporučujem da posjetite naš portal i tamo pronađete više priča i analiza. Lijep pozdrav!